ஸோ ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் இப்போ நிறைய பேர் பேசுகிறாங்க. இட் இஸ் த செகண்ட் மோஸ்ட் காமன் இன் இந்தியா ரைட் நோ ஆஃப்டர் லங் கேன்சர். இட் இஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஃபார் மென். You need not start checking from the age 30. You only have to start from the age 50 or 55. Unless there are two reasons. Unsupervised ஒரு டாக்டரோட மேல் பார்வை இல்லாமல் நம்மளாம் மெடிசன்ஸ் வாங்கி போடுறது, மேபி ஒரு ஆக்சஸ் டு த டாக்டர் மிடில் ஆஃப் த நைட் கிடைக்கல அப்படின்னு பண்ணுறது சுச்சுவேஷன்ஸில் அக்செப்டபிள். பட் கண்டினியூஸாக நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக கேட்குற மாதிரி போட்டிங்கன்னா டெஃபினெட்லி கிட்னி ஃபங்க்ஷன் அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ ஹெல்த்தி கிட்னி இஸ் பேஸ்ட் ஆன் கிட்னி வேலை செய்கிற போர்ஷன் ஒன்று. Second வந்து how often it is disturbed by infections and how often it is disturbed by stones. Take a kidney stone patient. The idea is not just to operate, relieve the pain and send the patient, but we take a part of the stone, we give it for sampling and we identify என்ன type of particular stone இந்த பேஷண்ட்டுக்கு இருந்திருக்கு and we give them a detailed handwritten diet so that அந்த type of stone does not recur in that particular patient for their life. Those bacteria are normal bacteria. பட் when a diabetic patient has uncontrolled sugars, அவங்களோட சுகர்ஸ் வந்து 200 கூட இல்லாமல் 400, 450 அப்படின்னு போச்சுன்னா நார்மல் பாக்டீரியா will become pathogenic. Hi all, welcome everyone. Okay. Hi all, welcome to Wellness Beyond Treatment series. நிறைய சீரீஸ் பார்த்துட்டு வந்திருக்கீங்க. இப்போ அதே வரிசையில் யூரோலஜி பற்றி கொஞ்சம் பேசலாம். நிறைய பேருக்கு யூரினரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் நிறைய வந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்லி நிறையா கமெண்ட் பண்ணீங்க. ஸோ அதுக்காக தான் பேசிக்காக இந்த எபிசோட் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். டுடே வி ஹேவ் வித் அஸ் டாக்டர் Shivraj Barath Kumar, சீனியர் கன்சல்டன்ட் அண்ட் HoD, Uro-Oncology and Robotic Surgery. வெல்கம் சார். ஹலோ, வணக்கம். ரொம்ப சந்தோஷம் இன்வைட்டை ஏற்றுட்டு இந்த ஷோக்கு வந்ததுக்கு. தேங்க்யூ. ப்ளீஸ் இன்ட்ரடியூஸ் அபவுட் யுவர் செல்ஃப் சார். So I am Dr. Shivraj Barath Kumar. I am a urologist. I do active practice in urology and I have a specific interest in Uro-Oncology. And I've been part of MGM for a long time. And we deal with all aspects of urology from pediatric, குழந்தைங்களுக்கான urology aspects, middle-aged men who get stones, or elderly men kind of men's health, or all forms of cancer in the kidney, bladder, prostate, and how we operate, or sometimes we don't operate, and how we treat it medically, and the follow-up, and how they go on to lead their normal lives. We deal with these aspects of medicine. சூப்பர் சார். சார், இப்போ காமனான கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னாலே பெட் வெட்டிங். குழந்தைகள் வந்து பெட்லேயே யூரின் போயிடுறாங்க தூக்கத்துலேயே. ஸோ அது எந்த வயசு வரையும் நார்மல், எந்த வயசுக்கு அப்புறம் அது வந்து கவனிக்கப்படணும் சார்? ஸோ பெட் வெட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா there are medically talking, there are two sphincters which give you control over urination. Normally even children every minute அவங்க urine pass பண்ண மாட்டாங்க. They're based on their body weight, it will fill up to a certain volume, let's say 50 ml, 100 ml based on the weight of the baby. And when it is full, it sends a signal to the spine and that sends a signal to the brain. Children are not so developed that they cannot control and time the urination. So when it is full, spinal level it sends an okay signal back and immediately when it is full they empty it. This is the concept of bed wetting. It happens in all newborn babies. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, they change whenever the baby passes urine. That happens once in 2 hours or sometimes very சின்ன பேபினா கூட once a hour, not every 10 minutes. And as you grow, as the brain develops and all the reflexes develop, babies will understand, and that is what is known as potty training, toilet training for all new mothers. It is usually achieved by the age 5 years. 3.5 if the mother is very active in teaching the kid. 5 years varakum if the baby has not developed toilet training and is not able to avoid bedwetting na, we will give it some time and we will encourage the mother with certain tricks. இதெல்லாம் பண்ணுங்க the child will develop னு சொல்லி கொடுப்போம். Once they cross 5-6, then we say it is bedwetting, and we say the term is enuresis, nocturnal enuresis. Okay. And we call it primary type. அவங்களுக்கு எப்பவுமே பிறந்ததுலேருந்து அது ஸ்டாப் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ மெயினாக வந்து இப்போ நைட் டைம் யூரினேஷன் வந்து வளர்ந்த அடல்ட்டுக்குமே நிறைய இருக்குல்ல சார்? வாட் இஸ் த ரூட் காஸ்? அது நல்லதா இல்லாட்டி நார்மலா சார்? யூரினேஷன் இஸ் அ நேச்சுரல் ப்ராசஸ். எப்போ நடந்தாலும் அது நல்லது தான். இட் இஸ் த கிட்னி ஃபில்டரிங் த பிளட். ஸோ த கிட்னிஸ் இஸ் ஒர்க்கிங் லைக் யுவர் லங்ஸ் அண்ட் யுவர் ஹார்ட். நீங்கள் தூங்குறப்ப கூட. ஸோ இஃப் யூ கிவ் இட் அ லோட் ஆஃப் வாட்டர், நிறைய வாட்டர் குடிக்கிறீங்க, யூ ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் ஸ்வீட் பெவரேஜஸ் ஆஃப்டர் சன்செட், the kidney will still work whether it's day or night. It doesn't stop. நீங்க தூங்குறப்ப it doesn't take a break. So if the load of water is high in the night, second half of the day, you will wake up in the night after 4-5 hours to empty the bladder.
unless you have a phenomenally large bladder capacity where you can hold 1.5 2 liters. சார் மாதிரி தண்ணி வந்து நிறைய குடிக்கணும்னு சொல்கிறீங்க. ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ தண்ணி குடிக்கணும், எப்போ குடிக்கணும்? So water is very essential எல்லா human beings-க்கும். For 60% of your body weight is water. For calculation-காக take a 100 kg man. You dry him enough na, he'll only weigh 40 kg. So 60% of the body weight is water. So that shows it is part of your eyes, spinal fluid, heart, pore blood, muscle irukku, even bone la irukku. So water is there in every part of the body. And you need to replenish the water. Sweat lost agum, neenga motions pass panna konja loss agum, and saliva la konja irukkuradhu, and then urine liyum water pass agum. People think water is only for kidney stone. Water is when you have signs of urinary infection. அந்த மாதிரி ஆக்சுவல் ரியல் லைஃப்பில் ஒர்க் ஆகிறது கிடையாது. ஸோ எவ்வளோ வாட்டர் எடுக்கணும், தட் இஸ் அ செகண்ட் கொஸ்டின். சார் நான் ஒரு நாளைக்கு 1.7 liters நான் வாட்டர் பாட்டிலில் மெஷர் பண்ணி இல்லை 2 1 liter பாட்டில்ஸ் நான் ஃபினிஷ் டெய்லி, இஸ் இட் நாட் சஃபிஷியன்ட்னா? It is not a single rule for all men or women, because people come in different sizes and shapes. You cannot put the same formula for everyone. The ideal indicator nu pathina, when you pass urine, the color of the urine will determine how hydrated the body is. It should be colorless. Some people have yellowish urine. Some people they go in for a long jog, they come back and they pass urine, it is bright red in color. That is either serious dehydration or they have developed a kidney stone that is passing through the tract, or it can be signs of other dangerous things inside. So the color of urine, which you see at least 5 to 6 times a day, is the best indicator to say how much of water is there in your body. That was supposed to be next question. The color of urine எப்படி இருக்கணும்? காலையில் எந்திரிச்ச உடனே ஃபர்ஸ்ட் டைம் போகிறாங்க யூரின் போகும்போது அவங்க என்ன கலர் இருக்கணும், அது ஹெல்த்தியாக இருக்கணும்னா? So the normal healthy colored preferred is a colorless urine. It should be like a glass of tap water. It should not have any yellow shade or tinge to it. But invariably நாங்க என்ன சொல்லுவோம்னா, we don't want elderly men to wake up in the night to pass urine for fear of injury to the head. இல்லை ஏதாவது மூட்டு முறிவு fractures ஏதாவது நடந்துற போதுன்னு we say avoid waking up in the night to pass urine. So keep yourself dry in the night. அதை எப்படி பண்ண முடியும்? You have to take ஒரு day's requirement, let's say 2 to 2.5 liters. At the morning 6லேருந்து evening 7குள்ளே finish பண்ணிடணும். After 7 you are supposed to take only 1 glass of water and have the same glass without refilling till the next day morning 6 a.m. அதே occasionally you keep sipping it for tablets, for your dinner, for watching a movie. Don't refill it. If you do that, you will pass urine in the daytime, and the last time before reaching bed at 9:30 10 to 5 have a peaceful sleep, and morning wake up and pass urine. Invariably the first urine will be a little yellowish in color. That is acceptable. அதே இப்போ விமென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய யூடிஐ ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய டெவலப் பண்ணுறாங்க சார். டெவலப் பண்ண ஃபஸ்ட்டு அவங்க வந்து யாரை வந்து அவங்களே சில பேர் ஹோம் மெடிக்கேஷன்ஸ் எடுத்து ரெமெடி எடுத்து பண்ணிக்கிறாங்க. இதில் நிறைய பேர் வந்து டயபெட்டிக் இருக்காங்க ஃபுல்லாக. ஸோ அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சார் அட்வைஸ் பண்ணுவீங்க? So urinary infection in women is a very common thing. Not because as a woman you are prone to it. Anatomically, the urinary tract of a woman is only 6 centimeters. For a male, it's about 25 centimeters. So when it is longer, it's a longer travel for the bacteria to enter the system. So women get bacteria from the surrounding atmosphere more easily. Adanala than they are more prone for infections. So what are the symptoms they face? Now they'll have burning sensation. Many times they can also experience the same symptoms during cycles or when they have had a long day's work. So one episode of burning does not make it urinary infection. You always self-treat it by taking extra water, and if it persists for more than 24 hours, 24 மணி நேரத்துக்கு மேலேயும் அந்த பர்னிங் இருக்கு, ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கு, இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் பெயின்ஃபுல் சொன்னாங்கன்னா, then you do a urine culture and visit a urologist. சார் அதே மாதிரி நிறைய பேருக்கு யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ராவல் பண்ணும்போது நிறைய நேரம் வந்து யூரின் நிறைய பேர் ஹோல்ட் பண்ணுறாங்க. இப்போ ஆஃபீஸில் நிறைய பேர் ஹோல்ட் பண்ணிடுறாங்க ஃபுல்லாக. ஸோ அப்படி ஹோல்ட் பண்ணுறதுனால எந்த மாதிரியான பாதிப்புகள் உங்களுக்கு வரும் சார்? ஸோ யூரினரி பிளாடரோட கெப்பாசிட்டியை பொறுத்து தான் ஹோல்ட் பண்ணுற கேப்பபிலிட்டி. சொன்ன மாதிரி வேறு வேறு ஹைட் அண்ட் வெயிட்டில் இருக்கப்போ வேறு வேறு பிளாடர் கெப்பாசிட்டி இருக்கும். For some adults, they can hold about 350-400 ml of urine. Some people can hold 1.2 liters of urine. It is a little surprising to believe, but we see it very routinely. So the holding capacity will also change with habits. இப்போ நீங்கள் நிறைய சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்கள் வயிறு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிற மாதிரி, if some people tend to hold urine for a longer period of time, urinary bladder is also a muscular organ. அது நீங்கள் பழக்கப்படுத்துனீங்கன்னா அது பழக்கம் ஆகிடும். இட் இஸ் சிம்பிள் லைக் நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணுற மாதிரி.
ஸோ பை டிஃபால்ட் உங்களோட பிளாடர் ஒரு 400 ml கெப்பாசிட்டி இருந்தது, பட் யூ கீப் ட்ரைனிங் இட் பை ஹோல்டிங் இட் எவென்ச்சுவலி பிகம்ஸ் 800 ml கெப்பாசிட்டி. இஸ் இட் குட் ஆர் பேட்னு கேட்டிங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் சோஷியல் அண்ட் the situation, they can hold the bladder. But the idea is when you empty the bladder, it has to be 100% emptying. That is what is more medically important. Empty பண்றப்போ if a lot of urine stays back due to infection or due to some obstruction in the pathway, for women it can be distal urethral stenosis னு ஒன்று சொல்லுவோம். For men it can be age related prostate. இந்த ரெண்டு இஷ்யூனால if a lot of urine stays back in the bladder, that is very very highly prone for urinary infection. ஓகே, சின்ஸ் நீங்கள் இப்போ ப்ராஸ்டேட் மென்ஸ் பற்றி பேசினால கேட்குறேன். ப்ராஸ்டேட் கேன்சர்ன்றது ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம நெட்டில் நிறைய பேர் தேடிட்டு இருக்காங்க ஃபுல்லாக. எந்த ஏஜுக்கு அப்புறம் மென் வந்து ஒரு ரெகுலராக இயர்லி செக்கப்போ இல்லாட்டி ஒரு ஹாஃப் இயர்லி செக்கப்போ பண்ணால் எதை சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க? ஸோ ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் இப்போ நிறைய பேர் பேசுகிறாங்க. இட் இஸ் த செகண்ட் மோஸ்ட் காமன் இன் இந்தியா ரைட் நோ ஆஃப்டர் லங் கேன்சர். இட் இஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஃபார் மென். You need not start checking from the age 30. You only have to start from the age 50 or 55. Unless there are two reasons. One, நீங்கள் ஒரு ஆஃப்ரிக்கன் அமெரிக்கன் லீனியேஜ்லேருந்து வரீங்க, உங்கள் ஃபோர்ஃபாதர்ஸ்லாம் அந்த லீனியேஜில் இருந்தாங்கன்னா ஓகே. இல்லைனா யூ ஹாவ் அ பிரதர் ஆர் அ ஃபாதர் ஆர் ஃபாதர் சிப்ளிங்ஸ் who have had prostate cancer before the age 50. அப்படி இருந்தாங்கன்னா then you should start screening from the age 45. இல்லைனா நார்மல் adults will start screening from the age 50 or 55. And screening, unlike what is imagined, is very very simple. We do a simple blood test called serum PSA. We do an ultrasound scan and the urologist will do a digital rectal examination. இந்த மூணு விஷயங்கள் பண்ணி we will categorically say there is a chance of cancer or no chance of cancer. அதே மாதிரி இப்போ ஹெல்த்தி கிட்னிஸ் வச்சுக்கிறதுக்கு எந்த மாதிரியான ஃபுட்ஸ் வந்து நீங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவீங்க? எந்த மாதிரியான லைஃப் ஸ்டைல் நீங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவீங்க? ஸோ ஹெல்த்தி கிட்னி இஸ் பேஸ்ட் ஆன் கிட்னி வேலை செய்கிற போர்ஷன் ஒன்று. Second வந்து how often it is disturbed by infections and how often it is disturbed by stones. வேலை செய்கிற healthy portion of the kidney, that is the meat of the kidney which is working, அதை ஹெல்த்தியாக இருக்கணும்னா the basic things we always follow. Plenty of water, have a good balanced healthy green diet, and always do 30 to 40 minutes of exercise every day. சரி, இப்போ இன்னொரு காமனான ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்னி ஸ்டோன்ஸ். கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் வந்துச்சுன்னா நிறைய பேர் யூரின் போகும்போது பிளட் வருதுன்றாங்க. பிளட் வருது, இல்லாட்டி யூரின் இரிட்டேஷன் வருது. இப்படி வந்தால் மட்டும் தான் அது யூரின் இன்ஃபெக்ஷனாக வந்திருக்கு, இல்லாட்டி கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு ரெண்டு தான் மக்களுக்கு தெரிஞ்சது, எல்லாத்துக்கும் காமன் மேனுக்கு தெரிஞ்சது இதுதான். இதை நீங்கள் எப்படி சார் பார்க்குறீங்க? நீங்கள் கிட்னி ஸ்டோன்னு கேட்டிங்கன்னா they present with 2-3 common symptoms. The first common would be severe pain. எந்த சைடில் ஸ்டோன் வருதோ அந்த ஸ்டோன் அடைச்சிடுச்சு, கிட்னிலேருந்து யூரின் ட்ரெயின் ஆக மாட்டேங்குதுன்னா அந்த சைட் சுருண்டு படுக்கிற அளவுக்கு பேஷண்ட்ஸ்க்கு சிவியர் பெயின் இருக்கும். அண்ட் அன்லெஸ் வி கிவ் சம் ஃபார்ம் ஆஃப் பெயின் கில்லர், ஒரு அசிடிட்டி பெயின்னா ஒரு செகண்ட் பிடிக்கும் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் விட்டுடும், அந்த மாதிரி இல்லாமல் பர்சிஸ்டன்ட் கண்டினியூஸ் பெயினாக இருக்கும். எய்தர் அந்த ஸ்டோன் அந்த இடத்துலேருந்து மூவ் ஆகணும், இல்லை நம்ம ஏதாவது பெயின் கில்லர் இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்தா மட்டும்தான் பெயின் செட்டில் ஆகும். That will be number one classical complaint. எந்த சைடில் ஸ்டோன் இருக்கோ அந்த சைடில் பெயின் சிவியர். நம்பர் டூ, பேஷண்ட்டுக்கு வந்து வாமிட்டிங் நிறைய வரும். வாட்டர் குடித்தேன் ஃபுல்லாக வாமிட் பண்ணிட்டேன், இட்லி தான் சாப்பிட போனேன் பட் ஃபுல்லாக வாமிட் பண்ணிட்டேன். தட் வில் பி த செகண்ட் திங். தேர்ட், அந்த ஸ்டோன் மூவ் ஆகிறப்ப அந்த ஸ்டோன் உள்ள யூரிட்டர் மியூக்கோசாவை ஸ்க்ராச் பண்ணிக்கிட்டே மூவ் ஆகும். ஸோ தே ஸ்டார்ட் ஹேவிங் பிளட் இன் த யூரின். எந்த ஒரு பேஷண்ட்டும் பிளட்டை எங்கே பார்த்தாலும் தே வில் பிகம் அலார்ம்ட். மோஷனில் பிளட் பார்த்தாலோ, காஃப் பண்ணுறப்ப பிளட் பார்த்தாலோ, காதுலேருந்து பிளட் பார்த்தாலோ, இமீடியட்லி இட் வில் ரைஸ் அ பேனிக் இன் த பேஷண்ட்ஸ். தீஸ் ஆர் த காமன் திங்ஸ் தட் ஹேப்பன் ஃபார் அ கிட்னி ஸ்டோன். ஒரு தடவை கிட்னி ஸ்டோன் வந்து ட்ரீட் பண்ணி க்யூர் ஆகிட்டா திருப்பி நெக்ஸ்ட் டைம் வருமா? ஸோ கிட்னி ஸ்டோன் வரதுக்கான ரீசன் தெரிஞ்சாலே we can know the answer for this. Kidney stone happens because of the diet that we take and the amount of water we consume. நீங்கள் டயட்டில் நிறைய ஸ்டோன் ப்ரொடியூசிங் கிறிஸ்டல்ஸ் இருக்கிற மாதிரியான டயட் நிறைய எடுத்துகிட்டு இருக்கீங்க, டியூ டு யுவர் லைஃப் ஸ்டைல், ஒர்க் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு ஏதாவது லேபிள் பண்ணி நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா then those crystals will keep getting excreted in the kidney repeatedly. நீங்கள் அதே டைப் ஆஃப் ஃபுட் எடுக்க அந்த கிறிஸ்டல்ஸ் வரும், அது ஸ்டோன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். We have patients who come every March, every start of every summer season, பெயின் இருக்கும், அவங்களே சிடி பண்ணிவிட்டு they come in NPO for a surgical procedure knowing it is kidney stone. So recurrence is possible every year or even twice a year if you don't pay attention to the reason, which is diet and water intake. எந்த மாதிரியான ஃபுட்டு சாப்பிட்டா they are prone to have kidney stones? So kidney stone, there are about 12 types of kidney stones. The major component is calcium, which is present in 85% of the stones. That is not the trigger. நீங்கள் மில்க் குடிச்சா ஸ்டோன் வரும்ன்றது is wrong.
நீங்கள் விமன் போஸ்ட் மெனோபாசல் கால்சியம் சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுத்தால் ஸ்டோன் வரும்ன்றது இஸ் அ ராங் மிஸ்நாமர். அதெல்லாம் இட்ஸ் நாட் ட்ரூ. When you have excessive processed food, when you have 12 different types of stones, the most common will be oxalate. We'll discuss about that. That is what is prevalent in the youth of the society. Calcium oxalate, monohydrate or dihydrate. இந்த ரெண்டு வெரைட்டி தான் நான் பார்க்குற ஸ்டோன்ஸில் about 80% of the stones. இது ஏன் வருதுன்னா, they have a lot of processed food, a lot of junk food, French fries, pickles, those which have concentrations of high levels of salt. அதை எடுக்க you have high excretion of oxalate crystals. ஸோ மெயினாக அந்த டயபெட்டிக் பீப்புளுக்கு வந்து நிறைய யூரின் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வந்துட்டு இருக்குல்ல சார், அது கரெக்டு தானே? நான் கேட்குற கேள்வி கரெக்டு தானே? இல்லை, பர்ஃபெக்ட் சார். டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ், டயபெட்டிஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பேட் டிசீசஸ். அது என்ன பண்ணுன்னா, பர்சே இட் இஸ் அ டிசீஸ் ஆஃப் ஒன்லி சுகர், பட் இட் காசஸ் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இன் எவ்ரி பார்ட் ஆஃப் த பாடி. யூராலஜியில் பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று இட் காசஸ் டிக்ரீஸ் இன் கிட்னி ஃபங்க்ஷன். செகண்ட் மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் திங் டு ஹேண்டில், இட் வில் காஸ் ரிப்பீட்டட் யூரின் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ். பேசிக்கலி சுகர்ஸ் ஹையாக இருக்கிறப்ப நார்மலாக நம்ம உடம்புல நோஸில், மவுத்தில், இயர்ஸில் மோஷன் பேசேஜ் அண்ட் யூரினரி பேசேஜ் நார்மலாகவே பாக்டீரியா ஆர் ப்ரெசன்ட். தே ஆர் த பேரியர் பிட்வீன் த அவுட் சைட் வேர்ல்டு அண்ட் த இன்சைட் வேர்ல்டு. தோஸ் பாக்டீரியா ஆர் நார்மல் பாக்டீரியா. பட் when a diabetic patient has uncontrolled sugars, அவங்களோட சுகர்ஸ் வந்து 200 கூட இல்லாமல் 400, 450 அப்படின்னு போச்சுன்னா, நார்மல் பாக்டீரியா வில் பிகம் பேத்தோஜெனிக். அது இன்ஃபெக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு லெவல்ஸ்க்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். தட் வில் காஸ் யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன். அண்ட் எஸ், பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் ஆர் வெரி ப்ரோன் ஃபார் யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன். இப்போ ஜென்ரலாக ஃபுட் ஆஸ் மெடிசன் அப்படின்ற கான்செப்டில் தான் நாங்கள் keeraikadai.com வந்து செயல்பட்டுருக்கோம். இப்போ இதில் மெயினாக வந்து நீங்கள் எந்த மாதிரியான ஃபுட் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவீங்க சார் உங்கள் பேஷண்ட்ஸ்க்கு டு ஹேவ் அ ஹெல்த்தி கிட்னி? ஸோ ஹெல்த்தி கிட்னிக்கு ஆஸ் ஐ செட், வீல் சே plenty of green vegetables, plenty of fluids, and exercise of 30-40 minutes a day. This will ensure that kidney is flushed and working in good condition. Plenty of vegetables to have antioxidants so that the kidney is working freely, and exercise so that the blood supply is maintained well. இது வந்து நம்ம காமனாக எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும் சொல்கிறது. ஸ்பெசிஃபிக்காக கிட்னியோட ஹெல்த் மட்டும்தான் பெட்டராக இருக்கணும், எனக்கு அதுக்காக ஃபுட் என்ன எடுக்கலான்னு சொன்னீங்கன்னா, ஐ வுட் ராதர் சே சர்டன் திங்ஸ் யூ கேன் அவாய்ட் தட் வில் காஸ் டேமேஜ் டு த கிட்னி. Don't take excessive sugars in your food. Don't take processed foods. Don't take additional added sugars. அதெல்லாம் எடுக்க the sugar level is going to spike. And when you take a lot of processed food, bad lifestyle like smoking and alcohol, you will start having associated vascular diseases. அதுலேயும் உங்களோட கிட்னி ஃபங்க்ஷன் will go down. இன்னொரு காமன் ப்ராப்ளம் என்னென்னா, நிறைய பேர் வந்து வெளியில் போய் பெயின் கில்லர் டேப்லெட்ஸ் எடுத்து போட்டுக்கிறாங்க. தலைவலியாக இருந்தாலும் சரி, காய்ச்சலாக இருந்தாலும் சரி, ஏதாவது அடிப்பட்டாலும் பெயின் கில்லர்ஸ் அவங்களே எடுத்துக்கிறாங்க. ரெகுலராக அந்த மாதிரி பெயின் கில்லர்ஸ் எடுத்துகிட்டே இருந்தாங்கன்னா அது கிட்னி எந்த அளவுக்கு பாதிக்கும் சார்? கண்டிப்பாக பெயின் கில்லர்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா, மோஸ்ட் ஆஃப் த பெயின் கில்லர்ஸ், 100% இல்லை, மோஸ்ட் ஆஃப் த பெயின் கில்லர்ஸ் ஆர் ப்ராசஸ் த்ரூ த கிட்னி அண்ட் தே வில் டெஃபினெட்லி டேமேஜ் த கிட்னி. அன்சூப்பர்வைஸ்டு ஒரு டாக்டரோட மேல் பார்வை இல்லாமல் நம்மளாம் மெடிசன்ஸ் வாங்கி போடுறது, மேபி ஒரு ஆக்சஸ் டு த டாக்டர் மிடில் ஆஃப் த நைட் கிடைக்கல அப்படின்னு பண்ணுறது சுச்சுவேஷன்ஸில் அக்செப்டபிள். பட் கண்டினியூஸாக நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக கேட்குற மாதிரி போட்டிங்கன்னா டெஃபினெட்லி கிட்னி ஃபங்க்ஷன் அஃபெக்ட் ஆகும். We see a lot of patients, அவங்க இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் அவங்களே கேட்டு வாங்கி போட்டுக்கிறது. They sometimes come with sudden decrease in kidney function, almost acute renal failure மாதிரி வருவாங்க. அண்ட் ரிப்பீட்டட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா பொட்டென்ஷியலி பர்மனெண்ட்டாக கிட்னி டேமேஜ் கூட நடக்க சான்சஸ் நிறைய உண்டு. ஓகே ஃபைன் சார், we have some rapid questions sir. Coconut water or buttermilk? So you can answer this in two ways. Yeah. I know this is a common question. With respect to hydration and feeling more refreshed, I would say coconut water. With respect to a patient who's diabetic and who's having borderline damage in kidney function, I would say even buttermilk is better than coconut water because coconut is very high in sugar and potassium. So it is not one for all. Worst thing for kidneys? Smoking, hypertension, blood pressure, obesity. So the morning urine color should be? For elderly men, acceptable if it is little high colored only that part of the day, provided they don't wake up in the night. In general, for all people, it should be colorless, like a glass of water. One kidney test everyone should do yearly? One set of tests to know the kidney health, both structural kidney and functional kidney தெரிஞ்சிக்க. Kidney function test ன்னு ஒரு blood test,
அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன்ன்ற ஒரு ஷேடோ இமேஜ் டு லுக் அட் த கிட்னி அண்ட் த பிளாடர் அண்ட் த ப்ராஸ்டேட் அண்ட் ஒரு யூரின் ரொட்டீன் டு see what is the functional worth of the kidney. These three things. Painkillers, harmful or safe? Supervised safe, unsupervised very harmful. சார் இப்போ இன்னொரு கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்கலைன் வாட்டர். பெரிய செலிபிரிட்டிஸ் டாப் விவிஐபிஸ் எல்லாம் குடிச்சிட்டு இருக்காங்க. அது எந்த அளவுக்கு உடம்புக்கு நல்லது? அதுக்கு முன்னாடி வாட் இஸ் ஆல்கலைன் வாட்டர்? ஸோ எல்லாத்துக்குமே பிஹெச்ன்னு இருக்குது. வென் இட் இஸ் அ ஃப்ளூயிட், வெதர் அசிடிக்காக இருக்கா இல்லை ஆல்கலைனாக இருக்கா அப்படின்றது தான் அதனோட பிஹெச் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அண்ட் பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் இன்க்ளூடிங் பிளட் எவ்ரி திங் வில் ஹாவ் அ பிஹெச் அண்ட் இட் ஷுட் பி மெயின்டைன் இன் ரேஞ்ச் ஃபார் ப்ராப்பர் ஃபங்க்ஷன். வாட்டர்னு எடுத்திங்கன்னா the kidney should always have a alkaline medium so that it works well and urinary infections are less. So people have started consuming alkaline water to get that benefit directly. But actual truth என்னன்னா நீங்கள் எடுக்கிற ஃபுட் அசிடிக்காக இருந்தால் கூட அது கிட்னி ப்ராசஸ் பண்ண பிறகு ஆல்கலைன் இருக்கதா அப்படின்றது தான் இஸ் த கேட்ச் தேர். ஸோ யூ டேக் சிட்ரிக் ஆசிட் ஃப்ரூட்ஸா, யூ டேக் லெமன், ஆம்லா, ஆரஞ்ச், இதெல்லாம் வந்து they are known as citric acid containing fruits. But when you take them, they get processed and the byproducts that enter into the kidney, into the bladder, they are all alkaline. So they are equally beneficial like taking a bottle of alkaline water. It is just a fad that all celebrities take alkaline bottled water. You take plenty of water, that is more than sufficient for good kidney health. சார் இப்போ நியூராலஜின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்காங்க. What's special in MGM, sir? So MGM as a fully equipped urology department, we serve all the subsets of specialties in urology. And from the start, the idea is to serve each patient individually. It is never a one blanket treatment for every patient. Like for example, you take a kidney stone patient. The idea is not just to operate, relieve the pain and send the patient, but we take a part of the stone, we give it for sampling and we identify என்ன type of particular stone இந்த பேஷண்ட்டுக்கு இருந்திருக்கு and we give them a detailed handwritten diet so that அந்த type of stone does not recur in that particular patient for their life. So we have developed this for every ailment that we treat in the department. So it is always patient-centered, patient-tailored treatment for everyone walking into the department. சார் நாங்கள் keeraikadai.com பேர்லேயே சொன்ன மாதிரி கீரை வச்சு தான் நாங்கள் எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது எங்களோட ஒன் ஆஃப் த சிக்னேச்சர் ப்ராடக்ட். இது முருங்கைக்கீரை சூப். சூப்பை வந்து ஃபில்டர் பேக்கில் போட்டுருக்காங்க. முருங்கைக்கீரை, சால்ட், பெப்பர், கியூமன். இது வந்து பிளாஸ்டிக் ஃப்ரீ ஃபில்டர் பேக். ஜஸ்ட் டிப் இட் இன் ஹாட் வாட்டர். உங்களுக்கு முருங்கைக்கீரை சூப் வந்து ஒரு 30 செகண்ட்ஸில் ரெடி ஆயிடும் உங்களுக்குள்ள. ஸோ ஐ வாண்டட் யூ டு ப்ளீஸ் ட்ரை திஸ். Definitely feels healthy. It is very soothing to taste and leaves a very good aftertaste. This is what I see from sipping it. But நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணதில் I see that it is a very healthy drink. And with what I want all patients to take a lot of water. So all in all, it's going to be a good thing for all the patients. It's nice. Quite nice. Contrary to what I imagined. ஆல்ரெடி வி ஹேட் ஆல்மோஸ்ட் 2 lakh கன்சியூமர்ஸ் கன்சியூம் பண்ணிட்டாங்க. நல்ல ஃபீட்பேக்ஸ் இருக்குது ஃபுல்லாக. ஸோ நிறையா டியூன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் இப்போ ஃபுல்லாக. ஏன்னா நிறைய பேர் ஃபில்டர் பேக்ஸை பற்றி பேசுவாங்க, பிளாஸ்டிக் இருக்காங்க. ஸ்பெசிஃபிக்லி இதில் 0 பிளாஸ்டிக் 0 பாலிமர்ஸ் வச்சு நாங்கள் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஃபில்டர் பேக்ஸ். ஸோ கம்ப்ளீட்லி சேஃப் அண்ட் கன்வீனியன்ட் டு டேக் இட் எவ்ரிவேர் வேர் they go. And I think you have added salt. It's giving a very particular fulfilling taste inside. With a little pinch of salt. Obviously நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சால்ட் ரொம்ப எடுத்துக்கூடாதுன்னு சொன்ன மாதிரி ரொம்ப மினிமல் கொடுத்துருக்கேன். It gives a complete taste. Satisfying. இது தாண்டி யாருக்காவது வேணும்னா சால்ட் பெப்பர் அவங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம். They want it. சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் டைம். தேங்க்யூ. ஸ்பைட் ஆஃப் பிஸி ஸ்கெடியூல் அதெல்லாம் விட்டுட்டு எங்களுக்கு வந்து கேள்விகளுக்கு ஆன்சர் பண்ண ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஸ்மால் டோக்கன் ஆஃப் லவ் ஃப்ரம் keeraikadai.com. Thank you so much for having me.